Hello, my dear students. Hello, my dear students. So kindly join the class. I hope I'm audible. Kindly make your attendance in the live chat. Is I'm audible? Sound ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, fine. Let's begin the class. So in MUT sections, already we have completed mutual inductance. ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಆ ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. So let's start the class. Let's begin the class. Last class MUT section ಅಲ್ಲಿ IVT ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. IVT ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AC ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು AC ಡೈನಾಮೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. AC ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So we have derived the expression for coefficient of mutual inductance or mutual induction of a coil, pair of a coil. ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? The formula is M mutual inductance, that is M is equal to mu naught N1 N2 L into pi R2 square, which is called as area of the secondary coil. ಯಾವ coil ಅಲ್ಲಿ EMF induce ಆಗುತ್ತೆ ಆ coil area, mutual inductance, right? N1 N2 are the number of turns of primary and secondary coil. ಸರಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ mu naught N1 N2 L pi R square, right? ಇದು ಕೇಳಿದೀವಿ. Now today's topic is generator, or we can call this as dynamo. Generator, or we call it as a dynamo. What is a generator or a dynamo? A dynamo or generator is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. The device used to convert mechanical energy into electric energy is called as dynamo or generator. Can anybody tell me what is the device which converts electrical energy into mechanical energy? The reverse. If anybody knows, comment. The device which used to convert electrical energy into mechanical energy. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಎಲ್ಲರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಎಸ್. ಬಸವಕುಮಾರ್. ಎಂದು ಬಸವಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಮೋಟರ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. Electric motor. Electric motor which converts electrical energy into mechanical energy. Reverse. Electric generator. Electric generator. Yes. The device which converts reverse of this. That is electrical energy into mechanical energy. It is called as electric motor. And this dynamo, electric generator or electric dynamo is a device which converts mechanical energy into electrical energy. So how many, on which principle it is works? It is very, very important again. The principle on which electric dynamo or generator works. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? IBT ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಎನಿಬಡಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Yes, no doubt. The name of the chapter itself, it is electromagnetic induction. Yes, it works on the principle of EMI. Electromagnetic induction principle ಮೇಲೆ ಡೈನಾಮೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. EMI. Yes, good bit. Good. Right? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. Fine, super. Now let us talk about types of dynamo or generator. Types of dynamo or generator. How many types we have? We have 2 types depending on how we can get the output current. Induce ಆಗಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈನಾಮೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ದು 2 types ಬರ್ತವೆ, known as AC dynamo and DC dynamo. Right? Now let us talk about what is AC generator or AC dynamo. Okay, first we talk about AC generator. Right? AC generator. So ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ AC ಜನರೇಟರ್, ಯಾವ ತರ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ನಾವು ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬೆಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. Okay, let us talk about how the AC and DC dynamo are looks like with the animation. I hope ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. NIM Ordinary Moisturizer, not heavy out. Sticky or no sticky, feeling vitamin C. Fresh and bright cream. To show clearly how the generator works, one half has been coloured yellow. The armature can be rotated in various ways, for example using pressurized steam, as in a power plant, a flow of water from a dam, or a flow of air from a wind turbine. These parts are called slip rings. They are also made of metal and are connected to the armature. How they are connected? The slip rings and the armature. Look at how these 2 rings are connected. So this is again we have a very important question on this diagram. Draw the diagram of
AC ಅಥವಾ DC ಜನರೇಟರ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ PQRS rectangular coil, one end is connected to the one ring and another end is connected to another ring. As you can see, two rings are there. One end is connected to one ring, another end is connected to another ring, right? So this is how the AC looks like. Howda? And these are called as brush. So neat nodkori video and are connected to the armature. The slip rings and the armature rotate together. So see, this is rotate like this. The rings are connected to brushes made from carbon. The brushes make contact with the rings as the rings rotate, so they provide an electron flow within the system. In order to determine the magnitude and direction of current, you are getting a galvanometer is attached. Look at the galvanometer, how the galvanometer is oscillating. ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 58 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Strength 122 around we have. Only few students are watching the class. Okay, look at alternating current is generated here. When the armature starts to rotate, an electric current is formed. This is because the magnetic flux changes over time. Magnetic flux is a measurement of the total magnetic field that passes through a surface. Notice that electric current is formed not because of the magnetic flux, but because of a change of flux. Magnetic flux might be non-zero, but if the rate of change of the flux is zero, there won't be a current. Formation of electric current depends on the change of flux, which can be calculated by this formula. If the angle between the area vector and the magnetic field is zero, the rate of change of the flux is zero. Okay. When the armature is parallel to the magnets, the rate of change of flux is zero, so that no electricity is generated. But as the armature rotates, the magnetic flux starts to change. Electrons in the armature start to flow, and an electric current is formed. After a quarter of a cycle, the change of the magnetic flux reaches a maximum, and so the current reaches a maximum too. The current as the armature one direction. See what happened here? How the AC dynamo looks like, or AC generator looks like, right? AC dynamo or generator looks like. So we have the two magnets here, which produces the radial magnetic field. So we have two magnets here. So diagram is very, very important. Again, nimge diagram kehtare, draw the diagram of AC generator ಅಥವಾ AC dynamo do diagram nimge kelbodu. So ಇಲ್ಲಿ we have a north pole, here we have a south pole, and between we have a uniform electric field like this. In between this we have uniform electric field. Right? So let us keep the rectangular coil. This is a rectangular coil having n number of turns. Right? So this one end is connected to one ring, and this is the another end connected to the another ring, and here we have a two brushes, and here we get a alternating current. So this is B1, this is B2, this is R1, this is R2,
And what is this? PQRS is a rectangular coil. PQRS is a rectangular coil having n number of turns. And this entire ring is rotated about this axis. ಈ axis ಅಲ್ಲಿ ಅದು rectangular coil rotate ಆಗುತ್ತೆ. So diagram ಕೂಡ important ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. I hope you are getting the diagram properly. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಥಂಬ್ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ಹಾಕಿ if you are getting the class. Okay, so this is the diagram. PQRS is a rectangular coil having n number of turns, and then N and S are the magnetic field which produce a radial magnetic field, and then okay, done. Fine. Fine. So NS is a produce a uniform magnetic field. Magnets produces radial magnetic field. Then what is R1? R1 and R2 are the two rings. B1 and B2 are the contact brushes which connected to output AC. Here we get an alternating current. So what happened here? What happened when the coil is rotated, when the coil is complete half its turns, then the current flows from one direction, that is PQRS. This is how the current will flow. Because in one direction, look at the side PQ. PQ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ರೀ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು RS ಏನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಅದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಹಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ PQRS ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಸೈಡ್ PQ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ RS ಏನಿದೆ ಕಾಯಿಲ್ದು ಸೈಡ್ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ SRQP ಹಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ರಿಂಗ್ and another end is connected to another ring. So this is what happened when the current first induces from one direction. The current you can get from both the rings, likewise from through the brushes. But when the coil changes its rotation after the next half rotation of the coil, what happened? How you are taking the current is still same, but the direction of the current changes. So this is how at every rotation, after one complete rotation, after every half rotation of the coil, current changes its direction. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ AC ಡೈನಾಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದ ಡೈನಾಮೋ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. The dynamo which generates the current which changes its direction periodically with time is called AC generator, right? An AC generator works on the principle of EMI. Artha aitappa? The generator which produce or which generates the current which changes the direction periodically is called as AC generator anta helbodu. So ee tara illi arrangement irutte AC generator alli. I hope you understand this. AC generator ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ DC ಡೈನಾಮೋ. ಸರ್ DC ಡೈನಾಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ DC ಜನರೇಟರ್? DC generator. What is DC generator? DC generator is a device
which generates the current which does not change its direction periodically is called DC generator. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎ ಸಿ ಡೈನಮೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಎರಡು ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. The change of the magnetic flux reaches a maximum. Let us move to the DC. This change of the direction of the current is the biggest difference between alternating current and direct current. In direct current, in order to prevent changes of current direction, only one ring, see what happened here, as a split. What is the difference you can found? ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರಿಟಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡಿಗೆ ಹಾಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So I hope you are getting it. Is used. This is DC dynamo. In an AC generator, Okay. Neatag nodana mattonsala. This change, only one ring, known as a split ring, is used. So this is how it is. In an AC generator, the frequency at which the current changes direct. Okay, I hope you understand. ಈಗ DC dynamo ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, DC ಡೈನಾಮೋದು. ಓಕೆ, ಡಿ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ತಗೋತಿದ್ರಾ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ತಗೋತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಎಂಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಷಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಸ್ DC. ಹಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು DC ಸಿಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೈನೋಸೋಡಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸೈನ್ ವೇವ್ ತರ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ 0, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಆಮೇಲೆ 0, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ 0. So this is how the current will get. This is called alternating current. And here what kind of current will get? Here the current which does not change the direction. Current will get like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0. ಈ ತರ DC ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ DC ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ. 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ದು, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್, 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು
ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಂತ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮೋ. ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮೋ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಡೈನಾಮೋ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? EMI, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎ ಸಿದು. ಡ್ರಾ ದ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್, ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್, ಮೂರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಮೂರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಅನ್ರಿ, ಎಸ್ ತಂಬೇಡ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AC and DC generator, ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. AC ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಜನರೇಟರ್ ವಿಚ್ generates the current which changes direction periodically with time is AC, and the generator which generates the current but do not change the direction is called DC. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ, ಕಾಯಿಲ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ರಿಂಗ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಡಿ ಸಿ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮೋದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ topic of the chapter, electromagnetic induction, the last topic and last derivation, very important. Okay, the question is derive the expression for instantaneous EMF induced in an AC generator. Derive the expression for instantaneous EMF induced in an AC generator. This is a very important 3 marks derivation. Derive the expression for instantaneous EMF. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF ಅಂದ್ರೆ EMF induced at any instant of time. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ EMF ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ವೈ
the current changes its direction in AC generator? The answer is the induced EMF after every half cycle of the coil. After every half rotation of the coil, the polarity of induced EMF is getting reversed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೇಟ? AC ಡೈನಾಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು EMF ದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ EMF ದು ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ AC ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ periodically? The answer is the induced EMF in the coil, in the rectangular coil. The induced EMF after every half rotation of the rectangular coil, the polarity of induced EMF changes. That's why the direction of the current also changes. One kade plus idre one kade minus irutte, current positive linda negative hogutte. Next alli induced EMF the polarity change agi minus plus agutte. Avag direction ಮತ್ತೆ current direction change agi positive ಇಂದ negative reverse ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀಸನ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಏನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ EMF. The EMF induced at any instant of time. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Derive the expression for instantaneous EMF induced in an AC generator. Right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ AC ಜನರೇಟರ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ AC ಜನರೇಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್? ಟಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, north and south, and this is we have a coil. This is a coil. Okay na? This is so ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಸೈಡಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲಿಗೆ, ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗ್ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಕಡೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ perpendicular to the area of the coil, and this is the angle theta. Okay, this is the angle theta here. This is the angle theta, right? ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ರೀ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ವೆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್, ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರಬಹುದು? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ linked with the coil is, the magnetic flux linked with the coil is, anybody tell me what is the expression of magnetic flux of a linked with the coil having n number of turns? Magnetic flux the formula ಏನಿದೆ ರೀ? having n number of turns, phi b is equal to NAB cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? NAB cos theta. A ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, B ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, N ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್,
and cos theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರಿದು? ಪಿಜನ್ ಅಂತೆ, ಪಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಿಜನ್ಸ್. NAB cos theta, fine. Okay, this is the magnetic flux linked with the coil. N is the number of turns of the coil, A is area of the coil, B is strength of the magnetic field, and theta is the angle between area of the coil and magnetic field. Right? Artha aಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, area vector and magnetic field. This is the magnetic flux linked with the coil. But when the coil will rotate, later on when the coil will rotate, here what is theta? Theta is referred as a angular displacement of the coil. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಥೀಟಾ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಥೀಟಾಗೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. Omega is equal to theta by t, therefore theta is equal to omega into t. So ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೀಟಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ NAB cos ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. Now this is the magnetic flux linked with the coil. When the rectangular coil kept in magnetic field, right? ಇನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ದೀಕ್ಷಿತಾ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. So the magnetic flux, this is the expression of magnetic flux linked with the coil. So when the coil will rotate, what happened? When the coil is rotated, the magnetic flux linked with the coil changes and an EMF is induced in the coil. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ, ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ NAB cos ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಥೀಟಾ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರೀರಿ. ಇದು ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ rotate, then the magnetic flux linked with the coil changes and hence EMF is induced in the coil. So according to Faraday's second law, the EMF induced in the coil is epsilon is equal to minus d phi b by dt. That is the rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF, right? This is the EMF induced in the coil due to rate of change of magnetic flux. Fine. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಬಿ? ಫೈ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NAB cos ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ? ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿಲ್ N is constant, area of the coil is constant, and magnetic field strength is also constant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NAB ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ NAB ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ NAB ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್? D by dt of cos omega t. So what is differentiation of cos theta?
If anybody know about differentiation, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 80 ಅಂತ ಅಂದಾಗ 80 a is again a variable not constant. ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೇಟ, ನೈಸ್. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತಗೋರಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಒಮೆಗಾ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಒಮೆಗಾ. ಎನ್ ಎ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಗಾಟ್, what this constant term we got, this constant term will decide how much maximum EMF should induce in the coil. Yes beta, nice, nice. Sin omega t, yes, super. Minus sin, minus sin omega t, fine. So differentiation of cos omega t is minus sin omega t into omega. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ rearrange ಮಾಡಿ minus into minus plus ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿತಿಲಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. How it will decide? So the maximum EMF induced in the coil depends on number of turns. N ಹೇಗೆ ಸರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯಿಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೀ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಕಾಯಿಲಿಗೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, angular velocity of rotation of the coil, omega. Omega ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ರೀ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್? ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹೌ ಡಸ್ ಅನದರ್ ಒಮೆಗಾ ಕಮ್ ಬೇಟಾ? ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಆಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 80 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 80 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 80 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ 80 ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಾಸ್ 80ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 80 ಇಂಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸಸ್. ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಟ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ, ನೀವು ಆ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಮೋಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೀವು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಡೈನಾಮೋಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಟ. when the coil is kept in magnetic field, the magnetic flux linked with the coil is phi b is equal to NAB cos theta. When the coil will rotate next, then theta becomes angular displacement, theta is equal to omega t. Put theta as omega t, it becomes phi b is equal to NAB cos omega t. And now when the coil will rotate in magnetic magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and hence the EMF is induced. So this is the EMF induced according to Faraday's second law. Now substitute the value of phi b here and differentiate. NAB is constant, come outside, differentiation of cos omega t is minus sin omega t into omega. Now these three terms and omega terms bring one side and minus into minus get plus. This is called as EMF induced in the coil. Ide instantaneous EMF. ಇದೇ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾನು ಇ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, NAB ಒಮೆಗಾ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, peak value of EMF denoted by epsilon naught. It is not that epsilon naught, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಈ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? NAB ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಮೆಗಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಈಗ ಆ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಅನ್ AC ಜನರೇಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ the peak value of induced EMF in an AC generator depends on. ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ name the factors on which the peak value of induced EMF depends in the coil. Now tell me on which factor it depends. It depends upon number of turns of the coil. First, second, it depends upon area of the coil. Third, it depends upon strength of magnetic field. And the last, it depends upon the angular velocity of rotation of the coil. Angular velocity of rotation of the coil. Omega ge angular velocity, also called as angular frequency of rotation. Angular frequency ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in an AC generator depends on. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in an AC generator depends on ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Depends upon 4 factors. Fine, good, super. Fine. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ? ಸೊ therefore ಇನ್ನ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಸೂಪರ್ ಬೇಟ, ನೈಸ್ ಸೂಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ನಂದು. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? therefore ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ instantaneous EMF induced in an AC generator. Okay, where this epsilon naught is nothing but peak value of induced EMF. Super. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So this expression is called as instantaneous EMF induced in an AC generator. Instantaneous EMF induced in an AC generator. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಈಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF ನೋಡಿ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ EMF in AC
ಜನರೇಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವಿ. ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಎ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. So the instantaneous EMF induced in an AC generator is also called as alternating voltage, denoted by simply V. So therefore, what the expression is changes as the expression ಏನತ್ತಪ್ಪ expression? Sir, epsilon is equal to epsilon naught sin omega t ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ epsilon ಅಂದ್ರೆ instantaneous EMF of AC generator. ಹೌದಾ? ಈ instantaneous EMF ಗೆ ನಾವು alternating voltage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, denoted by V. So therefore we can write this expression as V is equal to V naught sin omega t. Area, number of turns, magnetic field, angular velocity. Super beta. Area, number of turns, magnetic field and angular velocity. The peak value of induced EMF depends on the 4 factors. Super. Super. I hope you understand the concept. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸರ್, ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವಿ. ಎ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮೋ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮೋ? ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಗಿತು. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್ or dynamo andre ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜನರೇಟರ್, ಅದು ಎ ಸಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಇರಲಿ, ಆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸರಿನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್? ದ ಡೈನಾಮೋ ಆರ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ವಿಚ್ generates current which changes periodically with time. Super beta. EMI. Yes. Third question in ಕೇಳಬಹುದು, what is AC dynamo? The dynamo which generates the current which changes the direction periodically with time is called alternating current, alternating generator, AC generator. Fourth, what is DC dynamo? The dynamo which generates the current which do not change direction, right, is called DC. ಅಗೇನ್ ಎ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡ್ರಾ ದ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಎ ಸಿ ಡೈನಾಮೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, derive an expression for instantaneous EMF induced in an AC generator. Derive the expression for instantaneous EMF induced in an AC generator. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಬಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಡಿ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ is minus sin omega t into omega.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು NAB ಒಮೆಗಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, sin omega t ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now what is this term? This term decides the peak value of induced EMF. Peak ಅಥವಾ maximum value of induced EMF ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾರ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NAB ಒಮೆಗಾ. So the peak value of EMF induced in an AC generator depends on 4 factors: number of turns, area, magnetic field, and angular velocity of rotation of the coil. So finally, omega is equal, epsilon is equal to, iduk baritive epsilon naught. So e formula bantu, idu nam derivation. Instantaneous EMF induced in an AC generator, epsilon is equal to epsilon naught sin omega t, where epsilon naught is a peak value of induced EMF. So this instantaneous EMF in AC generator is also called as alternating voltage, denoted by V. So this expression can be written as like this: V is equal to V naught sin omega t, where V naught is a peak value. I hope you understand. Please tell the difference between AC and DC point wise. Tell the difference between AC and DC point wise. AC means alternating current. DC stands for direct current. Alternating current, the current which changes the direction periodically with time. And DC which just do not change its direction periodically with time. In DC and AC dynamo, there is a slight difference in the arrangements of the dynamo, how you take the current, right? In AC dynamo, we use a 2 separate rings arrangement attached to the coil. And in DC dynamo, we use 2 semicircular ring attached to the rectangular coil, so that the direction of current should maintain in one direction. So the current will maintain its direction in one. Okay, now I hope you understand this. So what is this? Finally, we got the expression of voltage across AC source. Voltage across AC source. V is equal to V naught sin omega t. V is equal to V naught sin omega t. If this is the formula of alternating voltage, what is the formula of alternating current? Okay, what if both in same direction? What both? Both means AC DC. If both in same direction, it is called as DC only, no? Right? One direction change agutte, one to change madadu. Okay, so this is the expression of alternating voltage. V is equal to V naught sin omega t, and therefore the expression of alternating current, the current across AC source, is I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t, where this I naught is called as peak value of alternating current. Peak value of alternating current anta karitare. So therefore again I naught ige V naught by R anta baritivi, where R is the resistance of the coil. Yes, I is equal to I naught sin omega t. Super. So ಇಲ್ಲಿ V naught I naught ige V naught by R ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. V naught ಅಂದ್ರೆ again peak value of alternating EMF ಅಥವಾ voltage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And R ಅಂದ್ರೆ resistance of the coil. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಪ? ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equal to V naught sin omega t. ಒಂದು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. Right? On what basis diesel engine works in vehicle? On what basis diesel engine? ಅದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, on what basis diesel engine works? It's not relatable to this topic, right? ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಕಾರ್ನಾಟ್ ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾರ್ನಾಟ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ, ರೈಟ್? ಇಂಜಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇರಲಿ,
ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿಯಪ್ಪ. The voltage across AC source, the voltage across AC source V is equal to V naught sin omega t, and the voltage across current is I is equal to I naught sin omega t. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಏನು ಬರಿಬೋದಪ್ಪ? ಒಮೆಗಾ can be written as 2 pi by t, where t is a time period of rotation, or it is also written as 2 pi f, where f is a frequency of alternating current ಅಥವಾ alternating voltage. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನು ಸೈನೋಸೋಡಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೈನ್ ವೇವ್ ತರ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ವೇರೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಈ ವೇವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಹೆಂಗ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸೈನೋಸೋಡಿಯಲಿ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇ ಎಂ ಎಫ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಯಾವ ತರ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? So it will varies like this. So what is this y-axis represents? The y-axis represents the induced EMF. Y-axis represents the induced EMF. And what is this x-axis represents? The x-axis represents either the phase or time period or time required to complete the cycle. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ ಬಿಟ, ವೇವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ y ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಐ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ y ಎಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ x ಎಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಗೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫೇಸ್? ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಲೇಷನ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಲೇಷನ್. ಈ ಅಸೋಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ when t is equal to 0, the ಫೇಸ್ಗೆ ಫೈ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಓಕೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಫೈ 0 ಇರುತ್ತೆ. when the current reach its maximum value, peak value here, when the current comes here, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? when the phase is at, when it is here, it is at the phase of pi by 2. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ pi by 2 ಅಂಡ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿ by 4. ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಟಿ by 4 ಇರುತ್ತೆ. when the current finally comes to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಫೇಸ್ 0, ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು? pi by 2. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? ಟಿ by 4. ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ರೊಟೇಷನ್ 1 ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ 0 ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟಿ by 2. ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿ by 2. ಅಗೇನ್ when the current changes and when come it here, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ?
phase becomes ಏನ್ರಿ 3 pi by 4 3 pi by 4 ಹೆಂಗೆಪ್ಪ 3 pi by 2 3 pi by 2 ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 3t by 4 3/4 ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 3/4 time period. Okay, again when the one complete cycle will complete ಅಂದ್ರೆ one complete rotation ಆಯ್ತು coilದು ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. when it is comes here what is the phase? what is phase? sir phase ಆಯ್ತು 2 pi one cycle complete ಆಯ್ತು 360 degree 2 pi phase ಆಯ್ತು time period ಆಯ್ತು t is equal to t ಆಯ್ತು. Okay, I hope you understand this. So this is how the voltage will varies in an AC source. Alternating source alli yav tara voltage variation agutte. I hope you understand. Now I will stop here, and this is the end of the chapter called EMI. Okay. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ EMI. ನೌ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. LBT ಪೋರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ LBT ಟೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, LBT ಪೋರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, LBT ಪೋರ್ಷನ್ ಅದೇ ಇರೋದು. LBT2 ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಫೈನ್. ನೌ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? MVT and IVT, ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ವರ್ಷ, ಕಾರುಣ್ಯ, ಆಫಿಫಾ, ಅದಿತಿ, ದೆನ್ ಅನನ್ಯ, ಓಕೆ, ಉಜ್ಮಾ, ಫಾತಿಮಾ, ಇಂದು NS, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎಮ್ಮಾರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. Okay, so let us start the syllabus. So in your last class, in regular classes, we had discussed about the acidity of alcohol and types of reactions of alcohol, means chemical properties of alcohol ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ
ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ. The next, so acidity of phenol. We are discuss about the acidity of alcohol in the last class, right? So the acidity is because of due to the release of H plus ion. Those species which readily releases H plus ion, we call it as acidic nature, right? ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ is react with metals, right? Active metals. What are active metals? Is nothing but an sodium, then magnesium, then aluminum. These are all the active metals. So they readily react with alcohol. They releases the hydrogen. They releases the hydrogen. That following reaction shows the acidic nature of alcohol. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ, ರೈಟ್? ಸೊ OH, phenol is the OH group is directly attached to the phenol, is react with the sodium metal. So it form ONA. I'm taking 2 moles, then liberation of H2. This is the reaction. Then next, then phenol is react with NaOH, sodium hydroxide. What it form? ONA along with the H2O. This is the another reaction. Then the third reaction is, so phenol is react with, wait, phenol undergo dissociation to form ONA plus H plus. See, you see this reaction is first reaction. Phenol is react with the sodium, right? What it form? ONA means sodium phenoxide. Okay. The next, along with phenol is also react with a base to form sodium phenoxide. Then phenol is undergo auto ionization to form phenoxide. So the name of the ion is phenoxide. So all this reaction shows the acidic nature of phenol, right? So acidic nature ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? Those species which readily releases H plus ion. H plus ion ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು acid nature, right? So alcohol ಯಾವ ರೀತಿ metals ಜೊತೆ react ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, like that phenol is also react with the active metals such as sodium, magnesium and aluminum to form respective phenoxide ion. All these 3 reactions shows that acidic behavior of phenol. Okay, acidic behavior of phenol, right? Then next, what are all the reason, right? Phenol is stronger acid because of the following reason. Okay, next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಫಿನಾಲ್ ನ ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಿನಾಲ್ ನ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ the next phenol is stronger acid. Phenol is stronger acid than, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, than H2O and alcohol. H2O and alcohol. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, between H2O and alcohol which one is more acidic in nature? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Between H2O and the alcohol which one is the more acidic in nature? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ H2O and alcohol which one is the more acidic in nature? ಈಗ ROH ಇದೆ, then next to H2O ಇದೆ. ಯಾರು more acidic strength? H2O is more acidic strength. Why? They easily releases the H plus ion as compared to OH, right? OH ಗಿನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿನ್ನ H2O as more acidic. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? OR minus plus H plus. This is alkoxide ion. ಹೌದಾ? H2O is a more acidic. But in case of phenol,
is more acidic than the H2O and alcohol, right? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ H2O ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ಗಿಂತನೂ ವಾಟರ್ಗಿಂತನೂ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ನೋಡುವ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ polarity of OH bond. Polarity of OH bond. ಈ polarity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ phenol ಅಲ್ಲಿ has compared to alcohol and the water, phenol is more acidic in nature. Then another one supporting reaction is when phenol undergo resonance, right? Phenol undergo resonance. This is phenols, right? Then the lone pair of electron present in the oxygen atom undergo delocalization with the benzene ring. Information agutte illi double headed arrow ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. What is double headed arrow means? We are writing the resonance. So idu double bond character ಬರುತ್ತೆ between the oxygen and hydrogen. What is the valency of oxygen? 2, right? There are 3 bonds, so I put a plus here. Okay. Then next, the negative charge is on ortho position, then double bond has it is. Then next, again this negative charge undergo delocalization. Negative charge undergo delocalization. What is the next step? Negative charge is here. Then next double bond, OH. Oxygen mele positive charge barutte. Then next, again this negative charge undergo delocalization, right? Shift like this. Illi negative charge barutte, double bond OH, then negative double bond and double bond. Then next, this negative charge again shift like this, right? Ultimately we are getting OH. You see the first one and the last one. Okay, these are the following resonance structure of phenol. So illirodella eno following resonance structure. You see the first structure and you see the last structure. ಏನು difference ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ first structure ಗೂ last structure ಗೂ resonance ಅಲ್ಲಿ? If you see the inside the ring, the position of double bond is different. ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ but ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? That lone pair of electron on the oxygen atom undergo delocalization, then polarity is increases. So for this reason, phenol is more acidic as compared to alcohol and the water. Water ginnanu between the alcohol and the water is more acidic, but as compared to phenol, so phenol is more acidic, right? More acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these are all the one of the reason. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? OH ಗ್ರೂಪಿನ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, OH ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, OH ಗ್ರೂಪಿನ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು? ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್? So it is meta position. In meta position, there is no electron density. Okay na? Then next, idadmele you are already studied in meta position in your first year hydrocarbon chapter. There is one topic, right? One is ortho and para orienting group and meta orienting group, means direct influence of ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ substitution reaction. Why not only phenol, then in phenol, benzene, they are all undergo electrophilic substitution reaction. ಯಾವ reason ಇರಬಹುದು? What is the meaning of electrophilic substitution reaction? ಇದ್ರ meaning ಏನು? electrophilic substitution reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are substitute the electrophile to the aromatic ring. electrophile ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು?
aromatic ringiಗೆ substitution ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so we call it as electrophilic substitution reaction. Okay. What are electrophile? Electrophile is nothing but an electron deficient species. Electron deficient species. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ electron deficient species-ಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. What is the example of electron deficient species? Anybody? Comment on chart. Electrophile, electron deficient species. Okay. H plus, H3O plus, H plus, H3O plus. The next, in another example, CH3 plus, methyl free methyl carbocation. Howda? So these are all the example for electrophile, means electron deficient species. That electron deficient species undergo electrophilic substitution towards the aromatic ring. Okay. The next topic is effect of substituents on acidic strength of phenol, right? What are the effect of substituent on acidic strength of phenol? Iga phenol, it is more acidic ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, so it produces ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು? sodium phenoxide ಅನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, so it readily releases H plus. Like that, what are the effect of substituents? What are all the effect of substituent on acidic strength of phenol? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನ. In that, first one, electron withdrawing group on acidic strength of phenol. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ there are the two topic, right? What are the effect of substituent on acidic strength of phenol ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing group ಇದ್ದಾಗ acidic strength ಏನಾಗುತ್ತೆ? Like that, the second one is electron donating group or electron releasing group on acidic strength of phenol. So these are the two important one. ಇದನ್ನ KCET ಮತ್ತೆ NEET ಅಲ್ಲಿ MCQs ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಫಿನಾಲು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲಿಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಆಗಂತ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲಿನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, IBT-ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? NO2, ಹೌದಾ? CHO, ಹೌದಾ? CHO, then next CO, keto group, then COOH, acid group, then CN, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಇದನ್ನ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ CO, COOH, CN, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ,
electron releasing or electron donating group. Example, CH3. These are electron releasing group. Yadu methyl, ethyl, right? The next ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು OH ಗ್ರೂಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್, OH ಗ್ರೂಪ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, NH2. NH2 is an example for electron donating group, right? Next, substituted amine, NHR. Then next, NR2. These are all the example for electron donating group, right? So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ NO2 group. This NO2 group, electron withdrawing group present in the benzene ring, right? ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it increases the acidic strength. So electron withdrawing group is present, it increases the acidic strength. Then next, electron donating group ittu anta helidre, electron donating group decreases the acidic strength, decreases the acidic strength. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅದು ರಿಂಗ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, wait, acidic strength increases, acidic strength increases, but in electron donating group acidic strength decreases. Okay, but ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರಂತ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್. ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? The OH group already present in the ring decide the upcoming electrophile, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಈ OH group ಏನಿದೆ, that OH group is electron, wait, previous one, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಅಲ್ಲ. So this one is meta orienting group. For this one, ಆರ್ಥೋ and para orienting group. ಯಾವುದು? electron donating group is called ಆರ್ಥೋ and para orienting group. NO2 is a meta orienting group. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈ OH ಗ್ರೂಪಿನ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ OH. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್? ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? E ಪ್ಲಸ್, ಐದರ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಐದರ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್, NH2 ಗ್ರೂಪ್, CH3 ಗ್ರೂಪ್, C2H5 ಗ್ರೂಪ್, ಅಮೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್.
direct or influences the upcoming electrophile towards meta position. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, I'm taking OH. Then what are the electrophile? Say for example, ಇದಕ್ಕೆ CH3Cl addition ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, methyl chloride in presence of anhydrous zinc chloride, anhydrous aluminum chloride. Then it form ಈಗ OH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬಂದು CH3. ಓಕೆ, ಈ CH3 ನ ಈ OH ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? either towards ortho or either towards para, right? So what is the name of this compound? Chart al heli. What is the name of the compound? This one. Anybody? Comment on chart. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Orthocresol. What about this one? In para position ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ paracresol, right? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? This OH group influences the upcoming electrophile. ಇಲ್ಲಿ electrophile ಯಾರು? CH3Cl ಅಲ್ಲಿ CH3 plus. This one is called electrophile. Why it is called electrophile? They are electron deficient species. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? OH group ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ upcoming electrophile ನ? It is towards ortho and para position, right? Like that, meta orienting group ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ? Meta orienting group. Example, when COOH group is present, this undergo nitration taking place. What is nitration? You were studied in first year. Addition of nitro group. In HNO3, there is NO2 plus is a electrophile, right? NO2 group ittu anta helidre, this COOH group enta group idu? This COOH group is a electron withdrawing group. This influences the, ಈಗ previous ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ OH group ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗೆ, right? Like that, this COOH group is a electron withdrawing group, influences the upcoming electrophile towards meta position. ಈ meta position ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? COOH and NO2, metanitro-benzoic acid, right? What is the nature of COOH group? Electron withdrawing group. This, okay, red we cannot use. Okay, I am using white. Okay, next. Wait. ಈ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ white? Okay, NO2. So metanitro-benzoic acid. ಹಾಗಾಗಿ there are the two orienting group. ಹೌದಾ? There are two orienting group. One is ortho and para orienting group, and another one is meta orienting group, right? Meta orienting group ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ meta orienting group NO2, CHO, CO, COOH. Like that, ortho and para orienting group CH3, C2H5, OH, NH2, right? So ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು acidic strength ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? And also it influences the upcoming electrophile towards meta position. Then next, electron donating group decreases the acidic strength and also influences the upcoming electrophile towards ಯಾವ position ಗೆ? ಆರ್ಥೋ and para position. ಈ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೆಟಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ? ಓಕೆ,
Next, effect of substituent and acidic strength of phenol anta ide. Acidic strength of phenol anta. Then I am taking effect of substituent. Effect of substituent. Effect of substituent on acidic strength. Acidic strength of phenol. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು already ನೋಡಾಗಿದೆ. There are two types of substituent. One is ortho and para orienting. Another one is meta. Okay. The next, then I am taking this one. What is the name of the compound? Phenol. Okay. Then next, I am writing NO2. Then I am writing NO2 because the OH group is a electron donating group. The upcoming group, ಯಾವ position ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? Ortho position, either para position. Then further undergo nitration, it will go to para position. Then next undergo nitration, it will go to ortho position. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? What is the name of the compound? ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. This OH, NO2, NO2 and NO2. Anybody? Give the IUPAC name. Common name bandu picric acid. Common name is picric acid. Anybody? IUPAC name chart alli. Very good. 2,4,6 trinitrophenol. Trinitrophenol. Okay. Then next, nan modle heldage, there are the 3 electron withdrawing group is present. That electron withdrawing group, one electron withdrawing group idrene polarity na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Means acidic strength na. How many NO2 group is present in phenol? There are the 3 NO2 group is present, right? 2,4,6 trinitrophenol. Picric acid is a common name. 2,4,6 trinitrophenol is a IUPAC name, right? The common name is picric acid. There are the 3 electron withdrawing group. That 3 electron withdrawing group increases the acidity of phenol, right? So ಈ bond polarity ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು bond polarity? The polarity between the O and H is increases when the electron withdrawing group is present. There are the 3 NO2 group is present. So the acidic nature of phenol is increases. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ comparison ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I'm comparing this one with this compound. What are those? NO2 and NO2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, right? The next, I'm comparing this compound with the NO2. The next, wait. NO2, then this one, OH, NO2. Then I am taking OH. OH, NO2, then OH. Okay. You see these examples. What is the first compound? It is 2,4,6 trinitrophenol. Then next compound is 2,4-dinitrophenol. The next compound is para-nitrophenol. And another one, next one is orthonitrophenol. Then metanitrophenol and phenol. Question ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, among these compound, which one is more acidic in nature? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ number of electron withdrawing group is increases, acidic nature increases. ಹೌದಾ? Acidic nature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In the first compound, picric acid is more acidic than among these compound. Why? There are the 3 electron withdrawing group. ಹೌದಾ? ಮೂರಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, 2 NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,4-dinitrophenol is less acidic. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ acidic strength? 2,4,6 trinitrophenol. As compared to para-nitrophenol is more acidic as compared to orthonitrophenol, right? As compared to metanitrophenol, the least is phenol. Phenol, why? It is less acidic strength than metanitrophenol, and among all these phenols,
because there is no substituent and phenol. It's just a OH group, right? But this electron withdrawing group intensify the negative charge and also delocalization taking place that increases the polarity of the OH bond, increases the polarity of the OH bond, delta negative, delta positive, right? So picric acid is more acidic strength than the phenol. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆನ್ ಫಿನಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ electron donating group on acidic strength of phenol. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? CH3 methyl group is an electron donating, C2Hy is an electron donating, OH group is an electron donating, NH2 is an electron donating. So all these group decreases the acidic strength of phenol. ಫಿನಾಲಿನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್, ರೈಟ್? ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. when electron donating group is present, acidic strength increases. Next, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ then I am taking phenol, then next one is CH3OH. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್. Okay, this one, second compound name. See, this is only phenol. Phenol is more acidic, right? ಅಲ್ಲಿ previous case ಅಲ್ಲಿ electron withdrawing group ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, sorry, electron withdrawing group is present, phenol is least acidic. Okay, like that ಇಲ್ಲಿ CH3 group ಇದೆ. The nature of substituent is different. What is the nature of substituent? Electron donating group. If electron donating group is present, that decreases the acidic strength. Acidic strength ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ as compared to para, next as compared to arth. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಾಂಗ್ 4 ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. than the metacresol, then paracresol, then least one is orthocresol, right? If number of electron donating group is present, electron donating group ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇವೆರಡನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ say if electron
withdrawing group is present. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Electron withdrawing group is present, increases the acidic strength of phenol. Phenolನ acidic strength ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Who is increases? Electron withdrawing group is increases the acidic strength of phenol. The second one conclusion is, if electron donating group is present, decreases the acidic strength. Wait. If electron donating group is present, that decreases the acidic strength of phenol. Phenolನ acidic strength ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ I am comparing the acidic strength between picric acid, then CH3COOH, and another one is phenol. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ 3 ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ರೈಟ್? ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, the next one is acidic acid, the last one is phenol. Okay, first one is more acidic. ಹೌದಾ? ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. Why picric acid is more acidic among 3? Because there are the 3 electron withdrawing NO2 group is present that intensify the negative charge, so that increases the polarity between the oxygen and the hydrogen. ಹೌದಾ? Next, picric acid is more acidic strength than the acetic acid. Acetic acid is more acidic than the OH. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ acidic strength ನಾವು Ka and pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ Ka? Ka means acid dissociation constant. Ka means acid dissociation constant. What is pKa? Right? What is P? P is nothing but an minus log of Ka. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ PKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.38. ಫಾರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ the pKa value comes to be 4.75. For phenol, the pKa value comes to be 10. Right? ಈ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಅಮಾಂಗ್ 3, picric acid has highest acidic strength as compared to acetic acid as compared to phenol. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ Ka value and pKa value. The differences between Ka value and pKa value. Ka value means acid dissociation constant. Acid dissociation constant ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ H+. ಇಲ್ಲಿ I am writing Ka value. This is concentration of CH3COO minus and concentration of H plus divided by concentration of COOH. Right? Ido equilibrium chapter baranta topic. See, you see Ka and H eradu kuda directly proportional agidya. So if Ka is directly proportional to the H plus ion, if Ka value increases, H plus ion increases, or H plus ion increases,
Ka value increases, right? H plus ion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ acidic strength ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? H plus ion increases, acidic strength increases. So if Ka value, see this expression, Ka value increases, H plus ion increases, right? ಹಾಗಾಗಿ if acid dissociation constant increases, acidic strength ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇರೋದು minus log of Ka. Instead of P, I am writing minus log Ka, right? If pKa value increases, acidic strength decreases. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ increases, pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು acidic strength ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ Ka value increases, acidic strength increases. Ka is directly proportional to acidic strength. Ka value increases, acidic strength increases. But what about the pKa value? pKa value increases means acidic strength decreases, right? ಈ ಒಂದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಸಿ ದ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯು ಸಿ ದ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? among three, picric acid, acetic acid and the phenol, which one has pKa value is highest? pKa value for phenol is highest, so there is 10, ಹೌದಾ? pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು acidic strength ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ picric acid ಗೆ 0.38, there is a decrease in pKa value, increases the acidic strength. So followed by acetic acid, then followed by phenol. Phenol is the least acidic as compared to acetic acid, as compared to picric acid. Hope you understand. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಳಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ Ka ಮತ್ತೆ pKa ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Kb ಅಂಡ್ pKb ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ Ka pKa ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ Kb pKb ಮೇಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ. ಮೀಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಅದು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೀಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ದ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. Reactions of phenol. I hope you understand the direct influence of groups, that is electron withdrawing group and electron donating group. ಅವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Yeah, the electrophilic substitution reaction ali first one, halogenation. What is the meaning of halogenation? Substitution of halogen towards the aromatic ring is known as halogenation. Halogenation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ bromine in carbon disulfide. There are the two important reactions. ಯಾವುದು?
Just you are reacting phenol with the bromine water. The second reaction is you are reacting phenol with the bromine in presence of non-polar solvent, right? So low polarity solvents such as carbon disulfide or CH3Cl3 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್? ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ reaction of phenol with bromine water and reaction of phenol with bromine in presence of low polar solvent. What are the low polar solvent? Carbon disulfide and the chloroform, right? So we see one by one reaction. Okay, what is the first reaction? The first reaction is reaction of phenol with bromine water. bromine water na use ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. The reaction is ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ರೈಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾರುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಹೌ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ phenol is react with bromine water, I'm taking 3 moles, right? Bromine water to form OH, then Br, and Br. ಇರದ UPSC ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸೊ 3 moles ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ OH group is a electron donating ಇರೋದ್ರಿಂದ it is OH group is ortho and para orienting group. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ Br ನ ಈ Br ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ Br is substituted towards a phenol benzene ring, right? That OH group influences the upcoming Br plus towards ortho and the para. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್? 3 Br ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು, 1 Br ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ Br ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ Br ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್? 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲೋ PPT ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ವೈಟ್ PPT. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೈಟ್ PPT. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? Bromination reaction. Phenol is react with the bromine to form 2,4,6 dibromophenol. Means white precipitate is formed. Okay. The next, the second reaction is, hope you understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಏನಕ್ಕೆ Br 2,4,6 ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ OH group is a ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಏನು? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ Br is substituted towards ಆರ್ಥೋ position and para position. The next reaction is reaction of phenol with bromine in carbon disulfide. This carbon disulfide and chloroform are the low polarity solvent. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Bromination, we are doing bromination even in the presence of low polarity solvent. Low polarity solvent means ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್?
carbon disulfide and the chloroform. These two are the low polarity organic solvent. Okay. So idanna reaction nododadre, when phenol is react with bromine water in presence of low polar solvent like CS2 at 273 Kelvin. This temperature is, we are reacting phenol with carbon disulfide and bromine at low temperature 273 Kelvin, very low temperature. It form mixture of product. One is orthobromophenol, another one is parabromophenol, right? ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು? ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, one is bromination. In that bromination, there are two types. One is reaction of phenols with bromine water, then reaction of phenols in presence of low polar solvent carbon disulfide at a low temperature, right? We are getting ortho and the para product. Okay. Next, even question ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ, how paracresol is more acidic than orthocresol ಅಂತ. Okay. ಇಲ್ಲಿ how paracresol is more acidic. ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ OH ಗ್ರೂಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋಂಥ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೋರ್ as compared to CH3 group present in ortho position. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ದ ಆರ್ಥೋ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ದ ಆರ್ಥೋ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ they form intramolecular hydrogen bond ಎಲ್ಲಿ orthonitrophenol, but in paranitrophenol intermolecular hydrogen bond is present that intensify the negative charges more in paranitrophenol. ಹಾಗಾಗಿ these are more acidic than, and this is more acidic than ortho. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಬ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, acidity of phenols and effect of substituent and acidity of phenol. The next reactions of phenols. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ 12ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Good afternoon, students. May I audible? Please mention your name and section. Let's we start. So today's concept is implicit functions and explicit functions. So in previous class, we learned about derivatives on composite functions. So here composite function already definition we know that. So that is f is mapping from A to B and G is mapping from B to C. Then function is defined, that is GOF of X, that is G over F. GOF is defined from A to C. Then function is defined as GOF of X, which is equal to G over F of X for all X belongs to A. This is the definition of composite function. So based on that, we solve some problems. So that is exercise 5.2. So here there is a exercise 5.3 on the concept of implicit and explicit function. We all know that implicit function is y can be expressed in terms of y can easily express in terms of x. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, explicit function, that function that is y can easily express it in terms of x. But in a implicit function, the function y is cannot easily express in terms of x. There is some method, it is a chain rule. So some different types of methods to use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ dy by dx ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is a question, find y is equal to x minus y which is equal to pi. There is a question, x minus y which is equal to pi. So find dy by dx ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Find dy by dx. So this given function, it is in the form of explicit because it can be written in the form of y, that is y is equal to, what is that? Y is equal to x minus pi. Shall we write this? Y is equal to x minus pi. So then we can easily differentiate with respect to x on both sides. That is differentiate with respect to x on both sides. So we will get differentiation of y is nothing but dy by dx. Differentiation of y is nothing but dy by dx. Differentiation of x is, what is that? Differentiation of x is, can anyone say that? All are joining now. Yeah, audible students? Okay. Shiva 1, Lavanya 1. Okay. Differentiation of x is 1 and differentiation of pi is, here pi is a constant term. So differentiation of constant term is 0. That's why dy by dx which is equal to 1. So one more function is there, that is x plus sine xy minus y which is equal to 0. X plus sine xy minus y which is equal to 0. Can we say that is it explicit function? Dear students, can we say that it is a explicit function? It's a combination of x and y. It is a relationship between x and y. Here x is varying, then y is also changes. So that's why it is, this equation is namely called as implicit function. So implicit function, why we, how to define, that is,
So differentiate, just a minute, x plus sine of xy minus y, which is equal to 0. So same procedure, that is the differentiate with respect to x on both sides. So d by dx of x. Next, plus d by dx of, because we are differentiating with respect to x, that's why d by dx of sine xy minus d by dx of y, which is equal to d by dx of 0. Sir, what are the nodes of the, what is that? ಯಾರಿದು ಸವಿತಾ 6313. ಯಾರ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸವಿತಾ 6313. Okay, listen. So we are doing differentiation. So here it's both the combination of x and y. So ಈ ತರ x and y ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Next, as it is, the differentiation of y is nothing but dy by dx. Next, dy by dx termgಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then we will get in the form of dy by dx in, that is implicit function ನ derivative ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು in terms of dy by dx. ಸೊ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? Is there any doubt? Students, may I audible? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. So take a question that is 2x plus 3y which is equal to sin x. So ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 2x plus 3y which is equal to sin x. So try ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to x on both sides. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಪ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3y which is equal to dy dx of sin x. Next, differentiation of 2x, 2 is a constant. So differentiation of x is 1 plus 3 is a constant term. Differentiation of y is nothing but dy by dx which is equal to differentiation of sin x is, what is that? Differentiation of sin x. Differentiation of sin x. Comment the answer ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲ. Yes, differentiation of sin x is cos x. So differentiation of sin x is cos x. Here 3 into dy by dx which is equal to cos x minus 2. So plus 2 remove ಮಾಡಿದೀವಿ, that is minus 2. So dy by dx which is equal to cos x minus 2 divided by 3. So that is the derivative of the given function. dy by dx which is equal to cos x minus 2 divided by 3. All of you getting? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, Dhanush, cos x, right? Okay. Next, take down the question that is 2x plus 3y which is equal to sin y. 2x plus 3y which is equal to sin y. So try ಮಾಡಬಹುದಾ? Do it fast. Same, differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x on both sides. Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
So differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, again dy dx of 2x plus dy dx of 3y, which is equal to dy dx of sin y. Is it right? Don't worry about notes. Notes group ಗೆ share ಮಾಡ್ತೀನಿ. So first class ಕಡೆ concentrate ಮಾಡಿ. Okay. So solve ಮಾಡಿ differentiation of 2x, that is 2 is a constant term. Differentiation of x is 1 plus 3 is a constant term. Differentiation of y is dy by dx, which is equal to differentiation of sin y is cos y. Again, differentiation of y is dy by dx. Listen here. In case here sin y, in place of sin y, sin x ittu anta helidre, differentiation of sin x is cos x. Allige differentiation end aagta ittu. But here, in place of x, here y is there. That's why differentiation of sin y can be represented as differentiation of sin y is cos y. Again, differentiate with respect to x on both sides. The term is y. That's why we are writing again dy by dx. So dy by dx no one kade maana, that is 3 into dy by dx minus cos y into dy by dx, which is equal to minus 2. Is it right? So then dy by dx is a common term. 3 minus cos y, which is equal to minus 2. So dy by dx, which is equal to minus 2 divided by 3 minus cos y. In case ನೀವು minus term cancel ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ denominator ಅಲ್ಲಿ minus term ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. All of you getting? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Okay. Okay. Take on the next question. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ PDF ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So don't worry about that. Just concentrate on class concepts. So take on next question. That is ax plus by square, which is equal to cos y. Try this problem. ax plus by square, which is equal to cos y. ಬೇಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅಂತ. Right? So again differentiate with respect to ಯಾವ ಟರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, with respect to x ಅಥವಾ with respect to y? Differentiate with respect to y ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡ್ತೀರಾ x ಮಾಡ್ತೀರಾ? So here differentiate with respect to x on both sides. So differentiate with respect to x ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So d by dx of ax plus d by dx of by square, which is equal to d by dx of cos y. So here a is a constant term, so differentiation of x is 1. So again b is a constant term, differentiation of y square is 2y. So there's a chain rule, that is the differentiation of y square is 2y. Again differentiation of y is dy by dx, which is equal to differentiation of cos y is okay. Rakshita try ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next
differentiation of cos y is I'm asking differentiation of cos y. So ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay. So differentiation of cos y is so minus sin y. Again, differentiation of y is dy by dx. Is that right? Okay. So here a plus 2by dy by dx, which is equal to minus sin y into dy by dx. So dy by dx terms alla one kade ಮಾಡೋಣ. So it is 2by plus sin y into dy by dx, which is equal to minus a. So final answer is dy by dx, which is equal to minus a divided by 2by plus sin y. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. All of you getting? Dear students, all of you getting? Is there any doubt? Okay. Just because, okay. Is there any doubt? Shall we move to next problem? Okay. Get our next question. That is xy plus y square. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. xy plus y square, which is equal to tan x plus y. xy plus y square, which is equal to tan x plus y. Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Okay, try this problem. I hope all are doing. Okay, same differentiate with respect to x ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, try ಮಾಡೋಣ. Differentiate with respect to x on both sides. Here two functions are there, that is x and y. So here we have to use which rule? xy is there. ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ xy is there. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
product rule, yes. So product rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ product rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So differentiation of PV rule, that is as it is first function differentiation of second function plus as it is second function differentiation of first function. So here x is a first function on Karna, y is a second function. So as it is first function differentiation of second function, I am writing directly. So that is differentiation of y is nothing but dy by dx. As it is first function differentiation of second function plus as it is second function differentiation of first function. Differentiation of x is 1. So again next plus differentiation of y square. So chain rule you will apply ಮಾಡಿದ್ರೆ differentiation of y square is nothing but 2y. So y is there, that's why again differentiate y with respect to x, that is dy by dx, which is equal to differentiation of tan x is secant square x plus again differentiation of y is dy by dx. All of you getting? So here x dy by dx plus 2y dy by dx again minus dy by dx, which is equal to secant square x minus y. Can we write this like this? Yes. So here common part is dy by dx, x plus 2y minus 1, which is equal to secant square x minus y. So dy by dx which is equal to secant square x minus y divided by x plus 2y minus 1. So how many of you got the answer? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, because all of you getting right? Is there any doubt for you? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Okay, okay. Okay, for our next question, that is x square plus xy x square plus xy plus y square, which is equal to 100. Do it fast. X square plus xy plus y square, which is equal to 100. These are all implicit functions. It's the combinations of both x and y. Okay, good. Do this problem. X square plus xy plus y square, which is equal to 100. So same here, differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x on both sides. So differentiation of x square is 2x. So x the so ಹಾಗಾಗಿ differentiate 2x ಗೆ end ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ because again differentiation of x is 1. So here we are not writing that. So here xy function is there, multiplication. So product rule apply ಮಾಡ್ತೀರಾ. As it is first function differentiation of second function plus as it is second function differentiation of first function plus so differentiation of y square is differentiation of y square is okay. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. differentiation of y square ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. differentiation of y square is yes because 2y again 2y ಅಷ್ಟೇನಾ? differentiation of y square is 2y into dy by dx. Super. Harshita, dy 2y into dy by dx
which is equal to differentiation of constant, that is 100. Differentiation of constant is, okay, differentiation of constant is 0. Super. So ಈಗ simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2x plus x dy by dx plus y plus 2y dy by dx, which is equal to 0. So dy by dx one terms na one ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is x plus 2y into dy by dx, which is equal to minus y minus 2x. So dy by dx, which is equal to minus y minus 2x divided by x plus 2y, ಅಥವಾ y plus 2x divided by x plus 2y. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ? ಓಕೆ ಓಕೆ. Take down the next question. Sin square y plus cos xy, which is equal to k. Sin square y plus cos xy, which is equal to k. Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಧನುಷ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Differentiate with respect to x on both sides. So here differentiation of sin square y is, the differentiation of sin square y. Yes, it is a chain rule. Differentiation of sin square y. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Differentiation of sin square y. Two cos phi. ಓಕೆ, ಮನೀಶ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೂಪರ್. ಲಾವಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ, 2 sin y cos y, again dy dx of, what is that? ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸೈನ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin y, that is differentiation of x power n is nothing but dy dx of x power n is nothing but n into x to the power of n minus 1. By using this formula, so differentiation of sin square y is nothing but 2 sin y, again differentiation of sin y, that is cos y. Here y is there, that's why dy by dx. 2 sin y into cos y into dy by dx plus, so here differentiation of cos xy. So in place of xy, just assume here x. So differentiation of cos x is nothing but differentiation of cos x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, minus sin x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But here cos xy is there, so differentiation of sin xy, cos xy is nothing but minus sin of xy, again differentiation xy. All if you're getting is a composite function. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು differentiation of constant is 0, right?
Okay, try ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So 2 sin y cos y dy by dx plus into minus minus. So sin xy as it is here. So again differentiation of xy is nothing but as it is first function, differentiation of second function plus as it is second function, differentiation of first function. So terms to separate ಮಾಡಿ final answer conclude ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So first sin xy ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 sin y cos y dy by dx minus x into sin of xy into dy by dx minus y sin of xy which is equal to 0. All of you getting? So here dy by dx is common term, dy by dx 2 sin y cos y minus x sin of xy which is equal to y sin of xy. Can we write like this? Y sin of xy, okay. Sin 2y. Super, correct. So last dy by dx which is equal to y sin of xy divided by, we know that the formula sin 2x, that is sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. So here in place of x, y is there. That's why sin 2y minus x sin of x, x sin of xy. So answer correct ಆಗಿದೆ. Answer cross check ಮಾಡಿ. Correct ಆಗಿದೆ answer. Raise your hand. Okay, Ajaya. Next. Next. Okay. Is there any doubt? Okay, Kaveri, Manish. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So repeat once again, Dhanush case. Okay. So listen here. There is a question. Sin square y plus cos of xy which is equal to k. It is a given question. So differentiate with respect to x on both sides. We are doing differentiation with respect to x on both sides. So here sin square y is there. So that's why it is in the form of x power n. So x is nothing but here sin y power n is 2. So differentiation of x power n is n into x to the power of n minus 1. Here we are using this formula. So differentiate sin square y. So differentiation of sin square y is 2 into sin y. Again differentiation of sin y is cos y. It is a chain rule. So 2 into sin y into cos y into dy by dx. So again plus here it is in the form cos of xy. We know that the differentiation of cos x, that is minus sin x. So here in place of x, xy is there. So differentiation of cos x is minus sin x.
in place of x, here xy is there. So again, differentiate xy. So differentiation of constant is 0. So 2 sin y as it is, cos y as it is, dy by dx, minus, plus into minus, minus sin xy as it is there. So differentiation of xy. What is that? It is a product rule. As it is first function, differentiation of second function, plus as it is second function, differentiation of first function, which is equal to 0. So here, first step as it is 2 sin y cos y dy by dx minus. So sin of xy na ವಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್. So sin xy into x dy by dx, that is x sin of xy dy by dx. So minus into plus minus y into sin of xy, which is equal to 0. So ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ dy by dx ನ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin y cos y minus x into sin of xy, which is equal to minus y sin xy ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ y sin of xy. So again dy by dx, which is equal to y sin of xy divided by 2 sin y cos y na 2 sin y cos y na sin 2y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Because we know that the formula that is sin 2x. Sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. But here in place of x, y is there. That's why sin 2y minus x sin of xy. Is it clear, Dhanush? Okay, take our next question. That is y is equal to sin inverse. Write on the question. Y is equal to sin inverse. Y is equal to sin inverse 2x divided by y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. Y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. Before going to this problem, so take a one question, that is sin square x plus cos square y, which is equal to 1. Sin square x plus cos square y, which is equal to 1. Solve this one. Sin square x plus cos square y, which is equal to 1. Do it fast. Dhanush, last problem clear ಆಯ್ತಾ? Okay, okay. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Don't miss the class. ಹೇಗಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಂತ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Everyone. ಏಕದಂತ? Raise your hand. Yes, yes, okay. Ajay. Super. Sin 2x divided by sin 2y ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? Okay, ನೋಡೋಣ. So direct ಮಾಡೋಣ, differentiate with respect to x on both sides. So differentiation of sin square x is 2 sin x. So differentiation of sin x is
cos x. Is it okay? Next, differentiation of cos square y is 2 cos y. Again, differentiation of cos y is minus sin y into dy by dx, which is equal to differentiation of 1 is 0. All of forgetting. So 2 sin x cos x minus 2 sin y cos y into dy by dx, which is equal to 0. So dy by dx, which is equal to, so plus term ಇದೆ, so move ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin x cos x ನ sin 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, divided by, so term again minus 2 ಇದೆ, 2 sin y cos y ನ sin 2y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Is it okay? Minus term ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Minus term ಬರುತ್ತಾ? Sin 2x divided by sin 2y minus ಬರಲ್ವಾ? Okay, support. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ, is a inverse trigonometric function sin inverse. Okay. So it is a derivative on inverse trigonometric function. Derivative na inverse trigonometric functions ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here we know that differentiation of sin x, that is y is equal to sin x ಇತ್ತಂದ್ರೆ differentiation of sin x is dy by dx, which is equal to cos x ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. Is that right? So ಈಗ what about a differentiation of sin inverse x? Differentiation of sin inverse x. Okay, Lakshmi, sin 2x by sin 2y. Correct there. Differentiation of sin inverse x. Think all of you know the formula. Differentiation of sin x is cos x. The differentiation of sin inverse x is this is minus sin x. Sin inverse x, the differentiation minus sin x. Then differentiation of sin inverse x is cos inverse x. Super. Next. Okay. Ajaya 1 by square root of 1 minus x square. Correct. So listen here. Differentiation of sin inverse x is 1 by square root of 1 minus x square. So differentiation of sin inverse x is 1 by square root of 1 minus x square. So how it comes? So another ನೋಡೋಣ. Because the differentiation of sin x is cos x, ನೀವು first PUC limits and derivatives ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. By using first principle method, differentiation of sin x ನ cos x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So here differentiation of sin x 1 by square root of 1 minus x square ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So ನಾವು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So here any function that is indicated by y or f of x, y is equal to sin inverse x. Y is equal to sin inverse x. So inverse function move ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x which is equal to y. Actually ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್
ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ y is equal to sin inverse x. ಸೊ sin inverse ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x which is equal to y. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? sin x which is equal to y. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ sin x which is equal to y ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ sin x ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಸಾರಿ sin y which is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? sin x is equal to y ಆಗುತ್ತಾ, sin y which is equal to x ಆಗುತ್ತಾ? ರೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. sin y which is equal to x ಆಯ್ತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Differentiate with respect to x on both sides. What you will get? So that is the differentiation of sin y is cos y. Again dy by dx. Differentiation of x is 1. Is that right? So then dy by dx which is equal to 1 by cos y. dy by dx is nothing but 1 by cos y. So ಈಗ dy by dx cos y ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ, ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ, 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹಲೋ ಫಿಗಟಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ವೈ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಸ್ ವೈ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಕಾಸ್ 90ಗೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ ವೈ ನನಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಬರಬಾರ್ದು, ಪೈ ಬೈ 2 ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ವೈ, ವೈ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 to 1. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು dy by dx which is equal to 1. ಸೊ dy by dx which is equal to 1 by cos y. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, 1 divided by square root of 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಬಾರ್ದು.
cos y, here y is an angle. Y is nothing but sin inverse x. Sin inverse x ಏನಾಗಬಾರ್ದು minus pi by 2 pi by 2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ sin inverse x ಅಲ್ಲಿ x is angle. ಸೊ x ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 2 minus pi by 2 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 minus 1. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು -1 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, when x belongs to -1 to 1, when x belongs to -1 to 1, sin of sin inverse x which is equal to 1. When x belongs to -1 to 1, sin of sin inverse x which is equal to 1. Sorry, 1 ಅಲ್ಲ, sin of sin inverse x which is equal to x. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin of sin inverse x ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ x belongs to open interval -1 to 1 ಆದಾಗ. ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸರಿ. ಸೊ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು -1 to 1 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, -1 to 1 ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, what is the interval, the derivative of the function that is sin inverse x. Sin inverse x ನ ಡಿರವೇಟಿವ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇನು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ 1/√1 - x² ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, y is equal to sin inverse x ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x is equal to sin y ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. 1 is equal to ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin y is cos y dy by dx ಆಯಿತು. dy by dx which is equal to 1 by cos y ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ dy by dx ಆಫ್ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಏನಾಗಬೇಕು, 1/√1 - x² ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನನಗೆ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ cos y ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ cos y is an angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಾರಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -π/2 +π/2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ, -1 1 ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ, -1 1 ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, when x belongs to -1 to 1, sin of sin inverse x which is equal to x. Sin of sin inverse x which is equal to x. ಮುಂದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, we know that the identity sin square y plus cos square y which is equal to 1. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y is nothing but 1 - sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ?
This is nothing but 1 minus sin y whole square anta baribodu. So 1 minus sin y. Y ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ? Sin inverse x whole square. So that is 1 minus sin of sin inverse x can be written as x in the interval x belongs to -1 to 1. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minus x square ಆಯಿತು. Cos square y is nothing but 1 minus x square. Cos y is nothing but square root of 1 minus x square. So that's why differentiation of sin inverse x is nothing but 1 divided by square root of 1 minus x square. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to sin inverse x given question, x is equal to sin y ಆಯಿತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x on both side ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x on both side, that is 1 is equal to cos y dy by dx ಆಯಿತು. ಸೊ dy by dx ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? 1 by cos y ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ cos y ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. cos y here y is angle, that is sin inverse x minus pi by 2 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೈನಸ್ pi by 2 ಗೆ pi by 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಹೊರತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ cos y is equal to root of 1 minus x square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, sin y. Listen here. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y which is equal to 1 minus sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ y. ಸೊ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ನ sin y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 minus sin ಆಫ್ y ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 minus sin ಆಫ್ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ? x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1 ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minus x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ y ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವಯರ್. cos y ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಲ್ಲವಿ sin y which is equal to sin of sin inverse x. Oh sir, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. y is nothing but sin inverse x ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕೆಲವಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by square root of 1 minus x square. Is it clear? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. So here inverse function is there. So differentiate ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ sin inverse function ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು sin y which is equal to
2x divided by 1 plus x square ಈ ಥರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೈನ್ 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ 2x is equal to 2 sin x cos x. Sin 2x is equal to, what is that in terms of tan? In terms of tan, 2 tan x divided by 1 plus tan square x. ಬರಿಬೋದಾ? sin 2x is equal to 2 tan x divided by 1 plus tan square x. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. y is equal to sin inverse of 2 tan x divided by 1 plus tan square x ಆಯಿತು. ಸೊ 2 tan x divided by 1 plus tan square x ನ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? sin 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ y is equal to sin inverse of sin 2x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ put x is equal to tan theta. Put x is equal to tan theta, that is sin 2 theta. So y is equal to, we know that the property sin inverse of sin theta which is equal to theta. ನೋಡಿ, sin inverse of sin theta is equal to theta, sin of sin inverse theta which is equal to theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲ, 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ. y is equal to 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ x is equal to tan ಥೀಟಾ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ is equal to ಏನಾಯ್ತು? tan inverse x. That's why y is equal to 2 tan inverse x. So here differentiation of tan inverse x is nothing but 1 by 1 plus x square. So direct ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dx which is equal to 2 divided by 1 plus x square. It is the solution. ಸೊ ಹಾಗೇನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, very good afternoon for everybody.
Yes, just put a attendance mark from both IVT and as well as MVT sections. Let me start with the today's topic with the DNA fingerprinting for the IVT session. One more topic was there. It was of human genome project. I'll be completing in the next session for you. For the both the sessions, what is the topic was common is DNA fingerprinting. For that, I will be taking here. Yes, please try to mention your sessions also, IVT or MVT. Let us start with the topic of DNA fingerprinting. This is the topic of today's sessions. Yes. Yes. Shall we start with the, yes, Karunya, very good afternoon. Let me start with the today's sessions. What do you mean by DNA fingerprinting? Where and all you can see the applications means, you can see the applications of DNA fingerprinting in the forensic science. All of you are aware about the forensic science, right? Forensic science, you can see the applications of DNA fingerprinting in the forensic science. You can see the application of genetic biodiversity. You can see in that also applications of DNA fingerprinting, and you can see in the evolutionary biology also. What do you mean by evolutionary biology? It's nothing but evolving of animals due to what? Evolving of animals due to what? There is a change in their DNA, or there is a change in their genome. That leads to what? Evolution in animals. Where and all you can see the applications of DNA fingerprinting. That is, first is what? Forensic science. What do you mean by forensic science? If any criminal activities will take place, at the end will come and suggest to check their samples. For example, in the forensic science, what they collect here means they collect the blood, sperm, saliva, uh, and even bone also, bone and even skin part also. You can have, if you're having skin also, they can detect what? They can detect your DNA. From these things, they collect the samples. What are the samples they'll be connecting in the forensic science? Skin, blood sample, sperm, saliva, and bone tissues also been collected for the, for what purpose? For finding out who is the victim, who is the exact victim for this case can be easily solved by taking these other samples. And what is the one more applications for the DNA fingerprinting or genetic biodiversity? In the upcoming biodiversity sessions like ecology, will coming to know what is the detailed importance of that. And one of the most important is nothing but evolutionary biology. The one of the important, you can see the importance of DNA fingerprinting in evolution biology. What do you mean by evolution? There is a change in organism. How does the organism changes? Due to what? Due to the change in their genome. What do you mean by genome? It's nothing but changes in their genetic sequencing. What do you mean by sequencing? What is the meaning of sequencing? It's nothing but the, what do you mean by sequencing? Sequencing of genome. What do you mean by sequencing of genome? It's nothing but what? Nitrogen basements, ATGC. It's nothing but what? Nitrogen bases. How it is arranged, what type of sequence will lead to what type of mutations? That is nothing but it leads to what? Mutation. Mutations leads to what? Evolution. Let me go and study about detail about DNA fingerprinting in, let me start with here. As I said, in the Human Genome Project, you came to know that 99.9%, how many percent? 99.9% of the base sequence among all the human beings are saved. How many percent I say? 99.9% of human sequence. Base sequence will be same in all of you.
Only you are differ in what? You are differ in only 1.1% you are differ. This 0.1% will contains what? It will contains your ancestor history, disease histories, and so on. This 0.1% contains what? It contains about your parental history. Parental history and disorders. What do you mean by disorders? Like diseases, family diseases, and so on. You're very in only in 0.1%. You are exactly about 99.9%. All the bases in all the human beings are what? Same. And what is the number of human genome present in one cell? In one cell, how many nitrogen base pairs or how many nucleotides will be present in one cell? In one cell, in one cell, how many nitrogen base pair will be present? That is nothing but 3. That is nothing but 3 into 10 to the power of 9. What do you call that? 3 into 10 to the power of 9 billions. 3.3 billion base pair. Is it not? In one cell, how many base pairs will be present? 3.3 billion base pairs. If you sequence the 3.3 billion base pair, as I said, 99.9% of human sequence are safe. If you consider here 99.9%, if you consider 99.9%, you are differing from where? You are differing from 1%. How do you differentiate this? 0.1 into, if you multiply this one, it will give you what? You're different. How many base sequence are different here? 3 million base pairs. That 0.1% will have how many base pairs? That 0.1% will be showing 3 million base pairs are different from each human being. That 3 billion base pairs, what do you call this? 3 billion. Sorry, it's not billion, 3 million. 10 power 6, it's called as what? 3 million. Which one to Vinay? Which one? It's not getting. Please repeat me once again, ma'am. Yes, which is the point? As I said, 99.9% of human base are same. What do you mean by bases? It's nothing but ATGC arrangement are same in all human beings. That you call it as what? That you call it as a repetitive sequence. What do you call this part as? You call this part as repetitive sequence, as if IVT sessions, human genome is not been completed for them, because due to on the Thursday sessions, the class was suspended for taking the both the session MVT and IVT, which is the most common topic. It's nothing but the DNA fingerprinting. I will repeat when you come back in the offline session also. If you have any doubts regarding that, I'll be clearing for you. Is it okay? Ma'am, voice clarity is not much. I'll try to resolve these things. You please try to come in the where in the what network session, Bhavana. Okay, let me come from here. 99% 9. What is 99% 9? What is same? Base sequence are same in all human beings. Only 0.1% are different. This 0.1% will carry what? This will carry the parental history. Parental history, and what is the one more thing it will be carrying? It will carrying the disorders. Disorders is nothing but what? Disease history, which is coming from the parents. And how do you mention this 0.1% in 3.3 billions? It will give you how many base pairs means? It will give you 3 into 10 power 6. What do you call that? 10 power 6 as 3 million base pairs are different. In 100%, how many are different? It's nothing but 3 million base pairs are different. Okay. If you see, how do you differentiate these 99.9% from 1%? How you differentiate? Totally what? Totally 100% of DNA. In that 100% of DNA, 100% of DNA is made up of what? 100% of DNA is made up of repetitive sequence. It is made up of repetitive sequence plus
this 0.1%. How do you differentiate this repetitive sequence plus this 0.1%? What do you mean by 0.1%? That is the character you are different from each other. How do you differentiate this one? Means by the mean of centrifugation. By mean of what? By the mean of centrifugation. How do you centrifugation? What type of centrifugation it is that? That is nothing but density based centrifugation. What do you call that one as? Density based centrifugation. What do you mean by density? What is the meaning of density? What do you mean by density? It's nothing but, what do you mean by density? The density is nothing but based on the molecular weight. Weight on the molecules, you can separate the molecules based on weight. How do you separate the molecules here? If you take a test tube, for this test tube, what do you add? You add a DNA. And what is the fluid we'll use here for the density? Means we will use cesium chloride. We'll use with fluid, we will use cesium chloride. DNA plus cesium chloride, will take it in a tube, and that tube will be put it into where? We'll put it into the centrifugation. After centrifugation will result in the tube types. Just a second, I'll try to resolve this. I'm just, my voice is right now. It's audible, right, for all of you? Karunya, Bhavna, and Vasha, it's audible? Sir, I'll just, it's no issue, I think. Please try to come over on the network regions. See your mobile, try to increase your volume. Okay. Yes, how do we separate our DNA? We'll take a test tube. In that test tube, what we are adding? We are adding the DNA. DNA means what? DNA is made up of what? How many percent? 99.9% it is made up of repetitive sequence, and 0.1% it is made up of different region. This different region contains what? This different region contains your parental history as well as disordersness. How do you separate this 99.9 from 1% by centrifugation? What is the meaning of centrifugation? It will what do you mean by centrifugation? It's nothing but it will as I said in the previous sessions, what do you mean by centrifugation? It's nothing but based on the density, the molecules will get distributed. How does the molecules get distributed? By nothing but by adding what? By adding a cesium chloride. Cesium chloride plus DNA. Listen once again. Yes, once again, listen here. It's nothing but cesium chloride plus DNA in a tube. What is that tube called? A fend of tube. And if you put it in the centrifugation, machine, it will distribute the molecule based on what? Based on the density. The lighter molecule will be coming in the low, and heavier molecule will be, lighter molecules will be coming in the up, and heavier molecule will be settling in the lower part. The lower part will be having what? The lower part will be of heavy molecules, and heavy molecules, and above part will be lighter. The above part will be what? Lighter. Is it okay? Fine. Karuna, it's visible or audible? Both it's coming, I think. It's audible for you. Some of you guys were saying, ma'am, your voice is not so clear. Please. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಭಾವನಾ, ಈಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಸ್. In density based centrifugation, as a result, you'll get two types of result. In that, one result shows high peak and one result will show small peak. One result shows what? One result shows high peak and one result shows small peak. That high peak result, what do you call that? High peak result has major
major bulk. You call it as what? Major bulk DNA. And what do you call that smaller peak as? What do you call that smaller peak as? Repetitive DNA, or what is the one more name of repetitive DNA? It is called as satellite DNA. What do you call that one as? Satellite DNA. Okay. When you put the DNA, to the DNA, what you are adding? You are adding cesium chloride. After the result, you get two types of result. One result shows a high peak. What do you call that high peak? As major bulk DNA. One more peak shows that small peak. What do you call that small peak? As satellite DNA. Or what is the one more of name of satellite DNA? It is called as repetitive DNA. Let me see the what are the characters of satellite DNA, or what is repetitive sequence. Satellite DNA. It is called as satellite DNA. The satellite DNA has been classified into two types. The satellite DNA has been classified into how many types? It has been classified into two types. One, it is called as microsatellite. One, it is called as what? Microsatellite. One, it is called as mini satellite. Because I'll revise it once. Listen till now. I'll revise it. One, it is called as mini satellite. One, it is called as microsatellite. One, it is called as what? Mini satellite. One, it is called as microsatellite. What I'm discussing here, till here, it is clear. As I said, 99.9% DNA sequence are in all the human beings are same. Only you are different in what? You are different in 0.1%. That 0.1%, how many means? It shows 3 million base pair. It shows how many base pairs? 3 million base pairs in of 3,000, sorry, in of 3 billion base pairs. In 3 billion base pairs, your what is the amount? That is 0.1 is very, it shows 3 million base pairs are different. All of you will be having 3 million base pairs are different in all the human beings. How do you differentiate this DNA from that one? By making a centrifugation. In the centrifugation, what do you add? DNA plus cesium chloride. DNA plus cesium chloride, if you take that one, based on what? Based on the density, it distributes the molecule. The lighter molecule will be settling up and the heavier molecule will be settling down. As a result, you can see that two types of result it will be coming. One is high peak, one is low peak. The high peak result will show the major bulk DNA, and the smaller peak will show the smaller peak will show us what? The smaller peak will show us the repetitive DNA. The smaller peak will show what? Repetitive DNA, and it is also called it as what? Satellite DNA. Let me study about the satellite DNA characters. Okay. How many types of satellite DNA you have? You have two types of satellite DNA. One is microsatellite and one is mini satellite. How many types of satellite DNA are there? One is micro and mini. On what basis it has been classified into two types? Means it is classified based on the base composition. Based on what? It has been classified into based on the base composition and length of the segment. And what? Length of the segment. Satellite DNA has been classified into micro and mini. On what basis they have been classified micro and mini? Based on the base composition and the length of the segment of the DNA. For example, this is the length of the DNA. In this length, how many base composition? For example, how many AT are rich in this length, or how many GC are rich? Based on this AT GC rich and this length of the segments, how many it contains AT or how many it contains GC. Based on that, we have classified into two types. One is micro and one is called as mini satellite. In your NCERT textbook, they have not given about the micro satellites. Let me go in detail about what? In detail about the mini satellite. In mini satellite, there is a one of the satellite type. What do you call that one of the satellite type? As VNTRS.
What do you call that one as? VNTRS. What do you mean by VNTRS? Means variable number of tandem. What is the full form of VNTRS? Variable number of tandem repeats. What is the meaning of VNTRS? Full form of VNTRS, it's nothing but variable number of tandem repeats. What do you call it in short form? VNTRS. This is the short form of it. Yes. Let me see what is the character of VNTRS. Let me see what is the character of VNTRS now. This VNTRS shows what is I'm saying now, what is the character of VNTRS? VNTRS shows the high degree of variation. Means, what do you mean by high degree of variations? Let me explain in detail. It shows what? It shows high degree of variation in DNA polymorphism. All of you know the meaning of DNA polymorphism, right? What do you mean by DNA polymorphism? It's nothing but changes in genetic level or variation in genetic level. That to what? That to in maximum. That to in what? Maximum percent. What do you call that maximum percent? As high degree. High degree in DNA polymorphism. What is the one more character? Or what is the meaning of VNTRS? What is the meaning of VNTRS? Means it's nothing but in a segment of DNA. If you imagine this is the segment of their DNA, the sequence are arranged. The sequence are arranged, for example, ATGC. This sequence is arranged one beside the other in many number of copies. This sequence it is called as VNTRS. What do you mean by VNTRS? A small DNA sequence is arranged tandemly in many copies of it. What do you mean by tandemly? What is the meaning of tandemly? Means the sequence which is arranged one beside the arranged, one below the other. For example, ATGC, ATGC, ATGC. One beside the one more sequence will be arranging one beside the other. It is called as tandem. Repeats means it is repeated in so many numbers. In variable, how many times it is repeated? It is repeated in variable condition. It is called as variable number of tandem repeats. VNTRS. It is called as what? VNTRS. What do you mean by VNTRS? A small DNA sequence. A small DNA sequence. The sequence are arranged in tandem repeats in many number of copies. What do you mean by tandem? It's nothing but the sequence which is arranged one beside the arranged. Let me see, this is one sequence, this is one more sequence, and this is one more sequence. These sequences are arranged one beside the other. That is the meaning of tandem. What is the full form of VNTRS? Variable number of tandem repeats. These sequences are arranged in many times in variable numbers. It may be present in 100, 1000, 500. It varies from person to person. That is how you are different from one person to another person. That 0.1%, as I said, the 0.1% will be having what? You are different from each other, right? What is that 0.1%? It's nothing but VNTRS. As I said, 99%, 9%, all of you are what? All of you are same. You are different from each other. By what? You are different from each other. This 0.1%. This 0.1% is made up of what type of DNA? It is made up of satellite DNA. In that satellite DNA, which is the type you will be having what called? You will be having mini satellite. In mini satellite, you will be having one type of mini satellite. It is called as VNTRS. It is called as what? VNTRS. This VNTRS is different from each of you. That's why you are unique. What do you mean by ENTRS? VNTRS, it's nothing but the sequence of the DNA where the tandems repeats in many number of copies. One person will be having ATGC in 100 times.
One more person will be having 200 times, one more person may be having 50 times, or one more person will be having 1000 times. It changes from person to person. That's why you are unique. Which part of the DNA is unique here? V and TRS sequence are unique. That's why it is unique for all the human beings. And this will be having the character of what? This will be having the character of your parents. History we can find from here this 0.1%. And what is one more thing? You will be able to find out your family disease also in this 0.1%. Disorders also be present here. Let me go in detail about what? We'll go in detail about the characterization of satellite DNA. What are the characters of satellite DNA? Let me see here. What is the next topic? Satellite DNA. What do you mean by satellite DNA, or what are the characteristics of satellite DNA? The first thing you have to remember in the satellite DNA is nothing but what? They do not codes for, they do not what? They do not codes for any protein. What is the first point you have to remember about the satellite DNA? They do not code for what? Any protein. That is the first point you have to remember. And here entire DNA is made up of what? Or you can say, what is the one more word? You can say, what is your entire major portion of your DNA is made up of? Larger portion. I write it here as larger portion of your DNA is made up of what? Means is made up of satellite DNA. Is made up of what? Is made up of satellite DNA. And these satellite DNA shows what? It shows the high degree of what? High degree of variations. It shows what? High degree of variations. For variations, which is the sequence is responsible? DNA polymorphism. Yes. Satellite DNA, what is the first thing you have to remember? It does not code for any protein. And next part is what? The major portion of your DNA is made up of what type of sequence? It is made up of satellite DNA sequence. And it shows what? If the satellite DNA shows what? Satellite DNA shows the high degree of variations. That is nothing but high degree of variation is nothing but what? Variation in the genetic level. That variations in the genetic level, it's nothing but it leads to what? DNA polymorphism. And which is the basic unit, and this is the basic unit of DNA fingerprinting is, which is the basic unit of DNA fingerprinting is, what do you call that one? As satellite DNA. This is the basic unit. If you have this satellite DNA, then only you can find out what? You can find out the DNA fingerprinting. This is the basic unit of DNA fingerprinting. In the examination, they will ask you one question regarding this, which is the basic unit of the DNA fingerprinting. What is your answer? Your answer should be what? It's satellite DNA. What are the characters of satellite DNA? The first point, what you have to write it here, they do not codes for what? They do not codes for any protein. They do not codes for any protein. That is the first point you have to remember here. And the larger portion of the human genome, it is made up of what? It is made up of satellite DNA. That is the second point. The larger portion of the DNA is made up of satellite DNA. And what is the third point you have to remember? It shows the high degree of variation. It shows what? Satellite DNA shows what? High degree of variation. That high degree of variations leads to what? DNA polymorphism. It leads to what? DNA polymorphism. What do you mean by DNA polymorphism? It's nothing but it's variation in genetic level. How does the variation in genetic level happens? Due to variation in the sequence. And last point is what you have to remember, which is the basic unit for DNA fingerprinting. It's nothing but satellite DNA is the basic unit of DNA fingerprinting. Put a star mark for this question and underline this one, which is the basic unit of DNA fingerprinting. They will ask you what type of DNA should be there. Repetitive DNA. Repetitive DNA and satellite DNA are both the same.
and they may give the options like genomic DNA, so and so. What is the answer? What is the one more name of satellite DNA? It is called as repetitive DNA, which is the basic unit of fingerprinting. It is nothing but satellite DNA or repetitive DNA. Let me go for next part here. As I said, the satellite DNA, it will show what? It will show the DNA polymorphism. Satellite DNA shows what? Shows the polymorphism. All of you know the meaning of polymorphism, right? What is the meaning of polymorphisms? Variations in genetic level. That leads to what? That leads to the evolution. How does the evolution happens? By the mutations. What is the characters of DNA polymorphisms? Variations at genetic level. How does the variation happens in the genetic level? Due to what? Due to the unproppering sequence. That unproppering sequence leads to what? It leads to the mutations, is it not? It's lead to what? It leads to the mutation. In mutations, you have so many types of mutations. Here, in this DNA fingerprinting, we'll have mutations like this. You can see the mutations in the germ cells also, is it not? And you can see the mutations in somatic cells. What do you mean by somatic cell? What do you mean by somatic cell? Somatic cell. Yes, one is germ cell, one is somatic cell. What do you mean by germ cell and somatic cell? Germ cell is nothing but the representations of sex chromosome, that is X and Y, and somatic cell other than the sex chromosome, it is called as somatic cells. You can see the mutations in germ cell as well as somatic cells. Let me see the mutation in germ cell. If you see the mutation in the germ cell, you can spread, the offsprings can have what? Mutation. This offspring can spread entire community. If the entire community is spread, what will be solving? You can see the mutations in entire population of that community. If the community is having more than 0.1% or 1%, this leads to what? This leads to inheritable mutations. This leads to what? This leads to inheritable mutations. What do you mean by inheritable mutations? Yes, listen here. What I was saying about DNA polymorphism. What do you mean by DNA polymorphism? It's nothing but variation at genetic level. If variation at the genetic levels, it leads to what? It leads to mutation. You can see the mutations is nothing but what? You can see the mutation in germ cell as well as in somatic cells. Is it not? What do you mean by germ cell? It's nothing but the sex cells, that is X and Y, somatic cells other than the germ cells. Germ cells, if you see the mutations in germ cell, it will obviously affects what? It affects the entire community. If affects the entire community, what do you call that one? As inheritable mutation. What do you call it as inheritable mutation? It is passing from one generation to other generation, and it's affecting the entire population. That's why it is called as inheritable mutation. If the inheritable mutation crosses 0.01% or 1%, it leads to what? It leads to affect the entire community. It leads to affect what? It leads to affect the entire community. What is the percentage? If it cross the percentage about 0.01% or 1%. If it is crossed this percent, it affects what? If affects the entire community, because the entire community will be having what type means, it will be having the mutations in where? In the mutations in the germ cell. If the mutation is germ cell, it will be forwarding to and it will be affecting the entire community. If you see one more type of mutation, if you see in the non-coding part, you all of you know that the DNA will be containing what? The DNA will be containing coding and non-coding regions. Is it not? The DNA will be having what? The DNA will be having coding and non-coding regions. If you see the non-coding mutations, what will be happening? Let me see here. If you see the coding,
if you see the mutations in non-coding regions, let me see what happens there. If you see the mutations in non-coding regions, the effects will not be immediately, but later on the effects will be here. This non-coding mutations, if you see, finally it will affect the entire DNA sequence and leads to what? It leads to the mutation. Which part leads to the mutations means non-coding parts. Non-coding parts directly will not affect the offsprings, but it goes on collecting the defect sequence and finally expresses into what? Expresses into the new organisms. That new thing you can see in where? In the non-coding regions. Non-coding mutations. Non-coding mutations. Non-coding mutations will affect what? It will not affect the offspring, but it will later on collect the sequence. It will passes from one generation to next generation to next generation. And finally, it affects what? It finally affects a community, and that leads to what? It leads to evolution. It's lead to what? It leads to evolution. I'll conclude from first to here. Listen carefully. As I said, DNA fingerprinting, which is you can see in where and all, you can see in the forensic science. And what is the one more thing you can see in the genetic biodiversity? You can see from where it leads to what? Evolution. 99% of the DNA is made up of all the bases of what? All the sequences are same, and only you are different from each other. How many percent you are different from each other? Only your 0.1% are different from each other. That's why your uniqueness is present. This 0.1%, what do you call this 0.1% as? Different region. What do you call this 0.1% as? Different region, or you can call it, what is a one more name? You can call this one as satellite DNA. You can call it as what? The satellite DNA. What is the character of satellite DNA? How do you came to know? How do you separate this 99.9% from 1%? How do you differentiate? By the centrifugation. If you put the DNA in the centrifugation, if you put the DNA in centrifugation machine, how do you put the DNA into the centrifugation machine? By taking a tube. To the tube, what is the solution you added there? You added a cesium chloride solution. To the cesium chloride solution, what you are adding? We are adding the DNA, entire DNA. And if you put it in the centrifugation machine, based on the density, it distributes the molecule. The heavier molecule will be settling where? Heavier molecule will be settling in the below, and lighter molecule will be settling in up. Based on that, you'll be getting two peaks. How many results you'll be getting here? Two peaks will be getting a result here. Higher peak will show what? Major bulk DNA, and smaller peak will show as what? The smaller peak will give the results of repetitive sequence. This repetitive sequence is nothing but, what is the one more name of repetitive sequence? It's nothing but the satellite DNA. If you, how many types of satellite DNA are there? There are two types of satellite DNA. Based on what it has been characterized means based on the base composition. Based on what? Base composition and length of the what? Length of the segment of DNA. In that segment, for example, in this length of the segment of the DNA, how many base composition? For example, how many AT are rich, how many GC are rich? Based on this, we have two types of satellite DNA. One, it is called as microsatellite. One, it is called as what? Mini satellite. Once again, you have one more type of mini satellite called as VNTRS. What do you call that one as? VNTRS. What is the full form of VNTRS? It is nothing but variable number of tandem repeats. What is the full form? Variable number of tandem repeats. This variable number of tandem repeats sequence, what is the character of VNTRS means? It shows what? It shows the high degree of DNA polymorphism. What is the first character? It shows high degree of DNA polymorphism. What is the meaning of DNA polymorphism? Antakshta mind ಗೊಂದು ಬರಬೇಕು. What do you mean by DNA polymorphism? It's nothing but variation at genetic level. What is the first point? Variations at genetic level. And this variation in the genetic level leads to what? It leads to the mutation ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ.
What do you mean by DNA polymorphism? It shows a high degree of genetic variations. And what is the next? If shows high degree of variations in genetic level, it shows what? It shows the mutations. That is the meaning of DNA polymorphism. Okay. And after this, let me study about what? We'll study about the character of DNA satellite. What are the characters of DNA satellite? It's nothing but what is the first character? They do not codes for any protein. Sorry, they do not codes for, yes, they do not codes for any protein. That is the first point you have to remember. The entire DNA, how many percent it is made up of? It is percent is made up of repetitive sequence only. And third point is it shows a high degree of DNA polymorphisms, and which is the basic unit of DNA fingerprinting. It's nothing but satellite DNA. Next after this I was saying about what? After this I was saying about the mutations. You can see the mutations in two regions. One, you can see in the sex chromosomes. It's nothing but the germ cells. You can see there the mutations. Also you can see here in one more cells, you can see the mutations. That is nothing but the somatic cells. Somatic cells. If you see the mutations in germ cells, if the mutation, it can easily pass from one generation to the next generation, and it easily spreads what? It easily spreads the community. If it is easily spreads the community, obviously what is affected at the finally the community will be affected. What do you call that type of mutations? As inheritable mutations. Why you call it as inheritable mutations? Because it is passing from one generation to the next generation. That's why you call it as inheritable mutations. If the society or if the community has more than 0.01% or more than 1%, it affects the community. And what do you call that? Affects as allelic sequence mutations. What do you call that one? As allelic sequence mutations. If one more type of mutations you can see here in non-coding region. This non-coding regions will directly, it will not affect the offspring, but later on it will show in the evolution. How it later on shows in the evolution? Because from one generation to next generation, what is passed, the mutation will be passed, and the accumulation of what? Accumulation of these sequence goes on. If the accumulation of these sequence goes on, and finally in the one of the generation, it will express, and that leads to it, that leads to the evolution. The non-coding mutation will not directly affect the next generation, but the sequence will be going on, be collecting, and finally in the one of the generation it will be expressed, and that's lead to what? That leads to the mutation. This is about the DNA fingerprinting. And next, how do you isolate the DNA fingerprinting from a cell? All of you know that. How do you isolate the DNA fingerprinting from the cell? What is the first step? How do you get isolated? If you take a cell, this is a cell. In that cell, where you have the DNA will be present in the nucleus. How do you take the fragment of the DNA from the nucleus? By using an enzyme. By enzyme, what is the name of that enzyme? Endonuclease enzyme. What is the full form of endonuclease? I'll be saying in the biotechnology. Full name is restriction endonuclease enzyme. What is the full form of this enzyme? What is the character of restriction endonuclease? I'll be saying in biotechnology. By using this enzyme, we'll cut what? We'll cut the DNA. What do you call the cut piece of the DNA? As fragments. What do you call that cut piece of the DNA? As what? Fragments. And the fragments will be cutted. And after taking this fragments, it will be cutted. Some fragments will be shorter and some fragments will be longer. Is it not? While cutting, which some pieces of DNA will be shorter and some pieces of the DNA will be longer. How do you arrange these DNA? By using a machine, by using an apparatus. What do you call that apparatus? As gel electrophoresis. By using help of a apparatus. What is apparatus? Means gel electrophoresis. What is the importance of gel electrophoresis? Means it will help in arranging the DNA sequence based on their size and length. Based on their what? Based on their size and length, they will arrange these by using what type of machine? By using the gel electrophoresis. Here, the smaller size DNA will be arranged near the anode, and larger size will be arranged near the cathode. It will be arranged near where? Cathode.
The cathode contains larger sites or lengthier sites, and the smaller DNA will be arranging which side? In the anode region. After arranging the DNA and anode and cathode, finally you'll form what? Finally you'll form a band. Finally you'll form what? Band. Band is formed by using what? Band is formed by using the gel electrophoresis. What do you mean by gel electrophoresis? It's nothing but the making an arrangement of what? Making an arrangement from smaller DNA and larger DNA. How does the smaller DNA is arranged? At which region? It is arranged near the anode, and larger DNA gets arranged in which side? Meet at the cathode side. And finally it gives what? It gives a band. After this band, you have to remember one point here. Let me write it in the next slide. Yes. What is formed now? The bands are formed. After forming a band, these bands has to be broken down. These bands have to be what? These bands have to be broken down by treating with the solution. What do you call that solution? As alkaline solution. By using what? By using the alkaline solution, we are breaking down what? We are breaking the hydrogen bonds which is present in the strands, and finally we got it as a single stranded DNA. These single stranded DNA is transferred into where? Is transferred into the is transferred into the is transferred into is transferred into a membrane. What do you call that membrane as? What do you call this membrane as? Nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane. Yes, what I said. After gel electrophoresis, from gel electrophoresis, what you got a band, and from the band we are breaking the band by using an alkaline solution. From alkaline solution, if you broken down the band, you got what? You got a single stranded. This single stranded is transfers to a membrane. What do you call that membrane as? You call nitrocellulose membrane or nylon paper. What is the one more name of that nitrocellulose paper? It is also called as nylon paper. After transferring the single stranded DNA into the membrane, what do you call that technique as? Southern blotting. What do you call that technique as? Southern blotting. Yes. From this southern blotting, you can call this as a temporary DNA fingerprinting. Why it is called as temporary DNA fingerprinting, I'll let you know in the next slide. What do you mean by temporary DNA fingerprinting? The single stranded will be transferred into where? It will be transferred into membrane. What is the membrane? You have two types of membrane. One, it is called as nitrocellulose membrane, or it is also called it as nylon paper. If you transfer the single stranded on the nylon paper, what do you call that technique as? Southern blotting. It is a temporary what? Temporary DNA fingerprinting. After this, you have to make a permanent DNA strands. How do you make a permanent DNA strands? Let me see here. All of you know that, as I said, if you want to cut the DNA will be cutted by using what? By using an enzyme. What is that name of that enzyme? It is nothing but restriction endonuclease. That restriction endonuclease will always cut in which region? Means it will always cut in the VNTRS region. This is the point you have to remember. What is the character of this enzyme? I'll be saying in detail in biotechnology. What is the function of this enzyme? It is an DNA cutting enzyme. It cuts at which region? It always cut at the VNTRS regions. This is a point you have to remember here. After cutting this region, VNTRS regions will be cutted. All of you know that VNTR region will carries what? It will carries the parental history and the disordersness. All of you know it. In the lab, you'll synthesize a complementary for this VNTRS sequence. You'll synthesize what? You'll synthesize a complementary strand for VNTRS. How do you synthesize the complementary strand? Means complementary strand is synthesized
in the lab. How do you synthesize the complementary strand in the lab? Means by using a radioactive elements. By using what? Radioactive elements to the complementary strand. To the what? Complementary strand. And what do you finally call that one as? Radioactive probes. What do you call that one as? Radioactive probes. In lab, what do you synthesize? Complementary strand is synthesized. Which is the complementary strand? For which strand you have synthesized the complementary? For VNTRS strand, you have synthesized the complementary. For the VNTRS, we have synthesized the complementary by adding what? By adding the radioactive elements. What do you finally call it as? Radioactive probes. This radioactive probes, what is the, how it functions means, let me see here. Nitrosulus plus radioactive probes. What do you mean by radioactive probes? It's nothing but the complementary strand plus radioactive elements, that is called as radioactive probes. What do you have in nitrosulus strand? Single stranded DNA plus radioactive probes. This will give you what? This will give you the hybrid. This will give you what? Hybridization. What do you mean by hybridization? It's nothing but making of two molecules. How many molecules are present here? Single stranded DNA, which is present on nitrolysis sheet plus radioactive probes. Finally, you got it what? You can get a hybrid molecule. This hybrid molecule, if you present it on X-rays, if you put it on the X-rays, it will blink will be there. That blink shows that with this is the victim's DNA when you compare with the when you compare this DNA with what? With the daughters. In the case of DNA fingerprinting, you can be seeing in which cases in the parenting issues. Some person will say this is not my baby or the kid. You can match that baby's kid with the victim's kids. Finally, you get it what? You can get the radioactive probes will be blinking here. His sequence and your baby sequence will be matching because VNTRS will be having what? Will be having the parents history. That sequence and your baby sequence will be matching here. Finally, from this you can understood that which is the basic unit of the DNA fingerprinting. It's nothing but it's a VNTR region. That VNTR region is most important for the DNA fingerprinting because it contains what? It contains 0.1%. The 0.1% means how many base sequence are present? 3 into 10 power 6 base pairs are there in 0.1. It will be having a character of what? It will be having the character of your family histories and disorders. What do you mean by probes? Probes is nothing but radioactive probes. What do you mean by radioactive probes? Means it's nothing. Listen, I'll say what do you mean by probes anta clear ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ probes ಅಂದ್ರೆ it's nothing but what? The single stranded DNA. The single stranded DNA, see, I'll be writing here. The single stranded DNA plus radioactive elements. Radioactive elements, it is called as radioactive probes. Okay. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೈಟ್ರೋಸುಲಸ್ ಶೀಟ್. ಆ ನೈಟ್ರೋಸುಲಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಎಂತ DNA ಇರುತ್ತೆ? VNTR DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶೀಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ? ಈ ಶೀಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್
victim persons. In the some of the cases, like the parenting cases, the kids, they mention that this is the kid, it is not mine, and the health can match that things in while doing the DNA fingerprinting. It's not so easy to get the DNA fingerprinting in nowadays, because it is so expensive. This is not so easy to do that also. This costs more than lakhs together. It's not 50 60,000, costs more than lakhs together. So it's not so easy. When the court needs a permission for this also, to for doing the DNA fingerprinting. When you come back for the offline sections, once again I'll revise it about the DNA fingerprinting. For the technical issues, I could not do the PPT. Basic thing you have to learn, what is the most basic about DNA fingerprinting and what is its application. That is the first point. What is the application of DNA fingerprinting? Where and all you can see here in the forensic science, you can see the genetic biodiversity. All of what is the meaning of biodiversity? What is the meaning of biodiversity? Having the variations, what type of variations in the organisms. How does the organisms variations means? Through genetic. How does the genetic variations to organisms? It leads to what? It leads to evolution. If the variations in the genetic level, it can leads to what? It can leads to change in organisms by the change in DNA sequence. I hope it is clear. See you in the next sessions, and try to see the groups, follow the instructions for login and logout time. I hope it is clear. If you have any doubts regarding this, when you come back to the offline sessions, I'll be repeating these things. Need not to be worried for this. For DNA fingerprinting, only for the DNA fingerprinting, a little bit it's quite difficult topic. I'll come back when you come back for the offline. I'll revise this topic.